My favorite hymn is A Sweet Hour of Prayer. It's a song that tells you about when you're in distress, when you're going through something in life. All you have to do is take it to God in prayer. That hymn, I sing it almost all the time in my head at home, and that helps me with whatever that I'm going through. One of my favorite hymns will be When We All Get to Heaven. I picked this song because I feel like all Christians are really looking forward to that day when Jesus comes back. That one comes to mind because when you have faith in God, mountains can move, He can open doors, and when something doesn't go according to how you want it to go, it's because God knows better. God knows best. You just need to keep your faith in God because something better is going to come along for you even when what you wanted is not what it is. So faith, faith, faith. Le feu chanter moi, c'est numéro 312 qui dit quand je passe au crible, frissonnant de foi, une voix paisible murmure à mon cœur. Alors moi, mes chanter c'est parce que c'est confortable pour moi parler dans tout aspect de la vie, moi les moments joie, les moments tristesse, et tout ça, je me sens que il résonne ensemble avec moi. On a choisi une qui c'est 192. Il parlait de l'amour que nous faisons et l'amour de Dieu pour nous parce que c'est pas l'amour de Dieu créer la terre, l'univers, il crée nous. Si nous avons l'amour, ça me passe un paquet de bagages que nous avons fait entre nous-mêmes, qui sont frères et sœurs et bon Dieu qui a fait dans la vie. Number 292. It is comforting in certain situations in life, and I feel safety in knowing that Jesus is my hope, where I can rely on Him in every situation. I am not alone. He got my back, so we good. My favorite hymn is probably 596 and 489 in the French hymnal because it shows me that God's always gonna be here for me, and I like the way it sounds. It's like catchy. My favorite hymn is number 4 from the French hymnal. The story why is because I went to my aunt's house in Haiti, and there was a church next to her house, and they were singing the song. It sounds good. My favorite hymnal is number 565, and I can because it talk about how Jesus loves me. My favorite hymnal is This Is My Story because it shows how much we are all willing to praise Jesus. My favorite hymn is Amazing Grace because it's a very deep song and I relate to it a lot. My favorite song is This Little Light of Mine because I want to shine my light on the word and spread the gospel to who need to hear it and people in need. Il me préfère, moi, sur tout ça, c'est 407. J'ai encore telle profondeur de méditation là-dedans. Ça faut envie déjà, comme si c'est déjà dans le pas encore. Ou sentir qu'on est dans le ciel là, ou sentir qu'on est en compagnie des êtres célestes, ou sentir vraiment bien dans peau, surtout après respirer dans votre atmosphère. Moi, j'ai un chant merveilleux, c'est un chant qui est vraiment profond en méditation. The one I want to stick with today is number 35 for the French hymnal. The words resonate with me. I was going through a tough time, and then all I wanted to do was praising God for what I was going through. I started to learn the songs even without Sylvester praying with me or singing with me on the phone. I went ahead and tried to learn the song myself. I took comfort in the words, and they were the powerful words. When I sing song, I pay a lot of attention to the words and then try to then get them into my mind for me to just meditate on them, for me to just think about them. Hymne préféré, c'est numéro 383. Son chant que moi-même qui parle de le secours de l'Éternel, les quel grand secours d'être toujours protégé par Dieu même. Nous, quelle que soit la difficulté, quel que soit le problème, bon Dieu est là pour capable protéger nous. Et depuis, il suffit de venir faire confiance. Oui, il y a un chant vraiment, même moi, je chantais 593 dans les fêtes, parce que son chant qui témoignait que moi, il est vraiment tellement à l'Éternel. Et moi, dit comme ça, pour ne pas me mettre aucun monde détourné. Je vais marcher avec lui avant. Il me préfère, c'est qu'il m'aide, nous savoir que Dieu m'aime. Bon Dieu même, je ne vais pas mourir about nothing, quelle que soit la condition, il même, il tellement aimé, il faut un petit qui mourir pour moi, un seul petit là. Ça veut dire que un seul petit là, pour moi, parce que même, il va gagner, il va faire pour moi encore. Chant préféré, moi, c'est Je chanterai ton grand amour. Bon Dieu fait un pile bagaille pour moi, au côté il prend moi, et puis au côté que lié pour lui là, c'est pas l'amour, mon Dieu. On va taper dans la position ça. Et son château, depuis que je commence à ouvrir ça bas, c'est chant que je chante. Number 523. Because
in that song, I can rely on all the promises. God is always there in our struggles, in our sorrows, in our trials and tribulations. That song gives me comfort to know that God is going to listen to me whenever I pray to Him. My favorite hymn is number 528. It's a shelter in the time of storm. This song is an upbeat song, but it talks about how God covers us, how He's our shade, how He's faithful, and that in a time of storm, He's going to be our shelter. And in the season that I've been right now, this song is the song that's been keeping me. So that's why it's my favorite.